Καλημέρα σας και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Μαλάς, δημοσιογράφος, και αυτή τη φορά έχω το ρόλο του συντονιστή στα δύο workshops εδώ στο συνέδριο για το Digital Modern Shipping, τα οποία θα περιλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμα. Το ένα είναι για κυβερνοασφάλεια, το άλλο είναι για IT υποδομές στο Edge. Δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχω να πω, αλλά νομίζω ότι δεν ήρθε κανείς, συνδέθηκε για να ακούσει εμένα. Νομίζω ότι συνδέθηκε για να ακούσει τους ανθρώπους που θα τρέξουν τα δύο workshops. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, που είναι για κυβερνοασφάλεια και πιο συγκεκριμένα έχει ως τίτλο ένα πολύ σημαντικό θέμα: How to protect your data from ransomware και disaster recovery σε 15 λεπτά. Δύο πολύ σημαντικά θέματα για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για τον κλάδο της ναυτιλίας. Το workshop θα το τρέξουν οι άνθρωποι της TicTac. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Τζίμο, που είναι Head of Cyber Security Department στην TicTac, και τον Νίκο Παρδάλη, που είναι Cyber Security Engineer στην ίδια εταιρεία. Καλημέρα και στους δύο. And the floor is yours. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε για το χρόνο. Θα ξεκινήσουμε, επειδή ακριβώς είναι workshop, θεωρήσαμε ότι δεν θα μπλέξουμε πολύ τον κόσμο με παρουσιάσεις, αλλά θα μιλήσουμε για πιο hands-on λύσεις που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα δεδομένα μας και κυρίως από το ransomware. Πρόσφατα, καλώς ή κακώς, είχαμε εμπλακεί με ένα μεγάλο περιστατικό στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες χτυπήθηκαν από ransomware, οπότε είχαμε εμπλακεί μέσα στο περιστατικό, προσπαθήσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα, τα καταφέραμε με μεγάλη επιτυχία, νομίζω αρκετά μεγάλη επιτυχία. Οπότε ήμασταν υποχρεωμένοι να δώσουμε πίσω τα δεδομένα στις ναυτιλιακές εταιρείες για να μπορέσουν να κάνουν το day-to-day job operation κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, έχοντας και μια εμπειρία σαν εταιρεία στην TicTac, στην TicTac Labs, που είναι το κομμάτι του cyber security της TicTac, έπρεπε να βρούμε λύσεις για εμάς τους ίδιους, για τους πελάτες μας, για το πώς μπορούμε να προστατέψουμε τις επιχειρήσεις μας, τα δεδομένα μας, τα συστήματά μας από επιθέσεις ransomware, από κακόβουλες επιθέσεις. Οπότε, πρώτα τεστάραμε συγκεκριμένα προϊόντα και ερωτευτήκαμε τη λύση της Acronis. Η λύση της Acronis μας εντυπωσίασε, γιατί είναι ransomware aware, που σημαίνει ότι ξέρει το ransomware, ξέρει πώς δουλεύει το ransomware και ξέρει πώς να το αντιμετωπίζει και πώς να το σταματά, να μας ειδοποιεί. Οπότε να έχουμε zero downtime στις επιχειρήσεις μας, στα δεδομένα μας, στην καθημερινή μας online υπηρεσία. Δεν θα μακρηγορήσω, θέλω να σας δείξω κατευθείαν στην πλατφόρμα. Λεπτάκι να πάρω share screen. Δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη, πρέπει να βλέπετε έναν σερβερ. Βλέπουμε βασικά την οθόνη τη δικιά σου, θα έλεγα. Και τώρα βλέπουν και εμένα να ήμουν στο τέτοιο. Λοιπόν, τέλεια. Βλέπετε την οθόνη στο υπολογιστή, οπότε παίζεις μπάλα. Είμαστε OK. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στην οθόνη μας είναι ένας server, ένα virtual machine στο ίντερνετ, στην ουσία. Αυτό το desktop που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός είναι να κάνουμε ένα σενάριο στο οποίο έχουμε έναν server μιας επιχείρησης της επιχείρησής μας, είτε είναι ο email server μας, είτε είναι ο file server μας, ο ERP μας server. Οπότε θέλουμε αυτόν λοιπόν να τον προστατέψουμε είτε από ransomware, σε πρώτη φάση να τον προστατέψουμε από ransomware, και δεύτερον, τι κάνουμε στην περίπτωση όταν το disaster strikes, τι πρέπει να κάνουμε όταν συμβεί μια καταστροφή. Μια καταστροφή μπορεί να είναι όχι απαραίτητα από ransomware και κακόβουλη, μπορεί να είναι μια φυσική καταστροφή, μπορεί να είναι μια πλημμύρα, οτιδήποτε περιέχεται στη λέξη disaster. Οπότε θα δείξω απευθείας τη λύση της Acronis. Η λύση της Acronis μας γοήτευσε γιατί, όπως είπα και πριν, είναι ransomware aware, και ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι είναι agent-based. Δεν θέλουμε λοιπόν
ένα ξεχωριστό υπολογιστή μέσα στο δίκτυό μας μόνο και μόνο για να βάλουμε την πλατφόρμα της Acronis, το λογισμικό της Acronis. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να κατεβάσουμε έναν συγκεκριμένο agent και κάτω εδώ δεξιά στην οθόνη μας, λοιπόν, όπως βλέπουμε, να δημιουργηθεί το εικονίδιο του agent. Όλοι μπαίνουμε σε μια cloud κονσόλα στο cloud.acronis.com με τα username, τα password μας και το 2FA ενεργοποιημένο by default, νομίζω τους λόγους τους καταλαβαίνετε. Οπότε ερχόμαστε κατευθείαν σε ένα κεντρικό dashboard. Το μόνο που έχω να κάνω για να προστατεύσω το συγκεκριμένο το server είναι να πατήσω add για να βάλω το συγκεκριμένο device στην πλατφόρμα και να κατεβάσω τον συγκεκριμένο agent για το μηχάνημά μου. Εντάχει, μπορούμε να κάνουμε Active Directory installations παντού σε όλη την υποδομή, να κερδίσουμε χρόνο και να βάλουμε όλους τους agents μαζί. Διαφορετικά έχουμε όλου του είδους τις τεχνολογίες, Mac, Windows, Server, Linux, mobile devices. Πολύ σημαντικό, υποστηρίζει όλα τη virtualization host, που σημαίνει ότι αν η επιχείρησή μας έχει ένα virtualization environment, είτε είναι VMware, Hyper-V, KVM, οτιδήποτε, μιλάμε απευθείας με το hypervisor και βλέπουμε όλα τα VM μας μέσα. Οπότε έχει ένα τρομερό integration με όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Επίσης, μπορούμε να μιλήσουμε κατευθείαν με ένα application. Τι σημαίνει απευθείας με ένα application? Σημαίνει ότι, παίρνω μία φορά την ημέρα ολόκληρο το server backup στο cloud, άρα λοιπόν καλύπτουμε το off-site backup σε περίπτωση disaster. Νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένο για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε off-site backup τα δεδομένα της επιχείρησης. Η πολιτική του 3D1 του backup, λοιπόν, ότι έχουμε δύο κόπιες, μία εσωτερική, μία εκτός. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και κατευθείαν με το application. Τι σημαίνει με το application? Σημαίνει ότι μπορούμε να μιλήσουμε απευθείαν με το instance της SQL Server. Ας πούμε ότι έχουμε το πρόγραμμα εμπιστοδοσίας, τον ERP server μας, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιεί η επιχείρηση, και έχουμε αρκετές εγγραφές μέσα στην ημέρα. Οπότε δεν φτάνει να πάρουμε μόνο μία φορά το server μας backup off-site, όλα καλά, όλα OK, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας με τον SQL instance και να πούμε ότι εγώ θέλω ανά 15 λεπτά η κύρια βάση μου να σηκώνεται και πάνω στο cloud. Το λόγο το καταλαβαίνετε. If disaster strikes, θέλουμε να πάμε πίσω στη βάση μας όσο πιο σύντομα γίνεται. Είναι άλλο πράγμα να χάσουμε 7 ώρες σε data entry και άλλο να χάσουμε 15 λεπτά σε data entry. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τρομερό workload από πίσω. Απότερος σκοπός, νομίζω είναι ξεκάθαρο, είναι το business continuity plan. Απότερος σκοπός είναι λοιπόν η επιχείρησή μας, ό,τι και να γίνει, μέσα σε 15 λεπτά να παίζει. Οπότε σας δείχνω γενικότερα τι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή μπορούμε να υποστηρίξουμε με την Acronis. Είναι πάρα πολύ εύκολη η κατάσταση. Κατεβάζουμε τον agent, πατάμε next, είναι τόσο απλό δηλαδή, και συγγνώμη που το λέω έτσι. Και στο τέλος όλες αυτές τις διαδικασίες, για να μην σας ζαλίζω με τα τεχνικά, είναι ότι εδώ στην κεντρική μας την κονσόλα βλέπουμε δύο μηχανήματα. Το μηχάνημα το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και έχει ενεργοποιημένο τον engine είναι το Vultr-Guest, που σημαίνει ότι το μόνο που έχω να κάνω εγώ είναι, βλέπουμε εδώ πέρα δεξιά το μενού της Acronis, τι μπορούμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο device. Θα κλέψω λίγο χρόνο για να σας δείξω πέρα από το disaster recovery τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με την Acronis και πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε το πλάνο. Πατάμε στο κουμπάκι του Protect και το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πλάνο, να ορίσουμε στον agent τι θα κάνει με το συγκεκριμένο μηχάνημα, πόσο συχνά θα το παίρνουμε backup. Οπότε εντάχει σας δείχνω τις επιλογές του backup, το πόσο εύκολο στην ουσία είναι, εκεί θέλω να καταλήξω, και τι διαφορετικά options, τι διαφορετικά features μπορούμε να έχουμε μόνο με ένα agent της Acronis πάνω στο μηχάνημά μας. Εννοείται ότι θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο disaster recovery και αυτό θέλουμε να δούμε. Παρ' όλα αυτά, εντάχει θα δούμε και τα υπόλοιπα. Οπότε, στο tab του backup μπορούμε να δηλώσουμε αν θα πάρουμε entire image. Καταλαβαίνετε όλοι μπορούμε να πάρουμε ολόκληρο bare metal backup, να το πω έτσι, και να το σηκώσουμε στο cloud. Είτε disks, είτε volumes, είτε files, είτε systems, είτε οτιδήποτε βολεύει στον IT. Continuous Data Protection θα το αναφέρω γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ας πούμε ότι έχουμε ένα φάκελο μέσα στην επιχείρησή μας, ο οποίος δέχεται βομβαρδισμό από Excel. Υπάρχουν τρομερές αλλαγές πάνω στο Excel. Ενεργοποιώντας το Continuous Data Protection και ορίζοντας το συγκεκριμένο το φάκελο, εκεί μιλάμε για zero time downtime στο συγκεκριμένο το φάκελο. Οτιδήποτε ακουμπήσει αυτό το φάκελο, απευθείας η Acronis το αναγνωρίζει και ανεβαίνει πάνω στο cloud. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να χάσουμε συγκεκριμένα αρχεία, τύπους αρχείων που χρειάζονται στην καθημερινότητα της δουλειάς με Excel, Word, PDFs και τα σχετικά. Πού θέλουμε να τα ασφαλίσουμε, πού θέλουμε να στείλουμε μάλλον τα δεδομένα μας, είτε στο cloud είτε local. Μπορούμε και στο cloud και local ή ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Το schedule που μπορούμε να βάλουμε, το retention, πόσο πίσω θέλουμε να πάμε λοιπόν. Εννοείται ότι πάντα πρέπει να
ενεργοποιήσουμε το encryption, ενώ ότι το backup που θα δημιουργηθεί στην Acronis πρέπει να είναι encrypted με ένα συγκεκριμένο password. Αυτό το password, αν το χάσαμε και τα δεδομένα μας. Συνήθως το κάνουμε tattoo, δεν ξέρω πού το βάζουμε τέλος πάντων για να μην το χάσουμε. Ούτε η ίδια η Acronis, είτε εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτή την έννοια στο να κάνουμε recovery του password, και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, και GDPR και security. Το application backup είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι ναι, μεν μπορούμε να πάρουμε ολόκληρο το bare metal, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και με συγκεκριμένα applications. Είτε λέγεται SQL Server, είτε λέγεται Microsoft Exchange Mailboxes, είτε λέγεται SAP HANA, Oracle databases. Ενεργοποιώντας αυτό με το κομμάτι του backup, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και το disaster recovery. Το disaster recovery, λοιπόν, τι κάνει? Είναι ένα πράγμα να πάρουμε τα δεδομένα μας πάνω στο cloud storage της Acronis και να μένει εκεί, και ένα άλλο πράγμα να έχουμε το ίδιο backup να μας περιμένει σε περίπτωση που γίνει ένα disaster. Τι σημαίνει να μας περιμένει? Σημαίνει ότι έχουμε έναν virtual hard drive που μας περιμένει στο disaster cloud storage της Acronis, και on the fly, όταν έρθει το disaster, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα VM μέσα στο data center της Acronis, και μέσα σε 15 λεπτά, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια, μπορούμε να σηκώσουμε τον φυσικό μας server στο cloud της Acronis. Ο απότερος σκοπός είναι ότι ο υπολογιστής, ένας laptop μέσα στην επιχείρηση, ήταν μαθημένος όταν ξυπνάει να πάει να βρίσκει τον ERP server εσωτερικά στην επιχείρηση. Αυτό λοιπόν σηκώνεται on the fly πάνω στο cloud της Acronis, και ο υπολογιστής συνδέεται πάνω στο cloud της Acronis, και το daily job συνεχίζεται χωρίς να έχουμε μεγάλα downtime. Πέρα λοιπόν από το disaster recovery, με τον agent της Acronis, αναφορικά τα λέω γιατί δεν θέλω να σας πάρω τον χρόνο για το συγκεκριμένο, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την προστασία του antivirus και του anti-malware protection. Anti-malware protection είναι το κομμάτι του ransomware. Η Acronis, όπως συνηθίζουμε να λέμε, προστατεύει τα παιδιά της. Το backup που δημιουργεί η Acronis locally, μιλάμε συγκεκριμένα για locally γιατί στο cloud είναι ούτως ή άλλως προστατευμένα με την τεχνολογία της Acronis, locally, αν κάποιος πάει να πειράξει, είτε εμείς θελημένα, είτε ο κακόβουλος χρήστης, το ransomware να ξεκινήσει το encryption του συγκεκριμένου backup που δημιουργήθηκε από την Acronis, είναι ransomware ο agent, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται την κίνηση ότι πάει να αλλάξει το status του αρχείου, να το πω έτσι, σταματάει το process που το ξεκίνησε και το κάνει revert from cache, δηλαδή θα γυρίσει αυτόματα πίσω του αρχείου στην αρχική του κατάσταση. Αυτό τι επιτυχάνουμε? Ότι παίρνοντας με την Acronis local backup στην πιο απλή του μορφή, σε ένα NAS, σε ένα network attached storage μέσα στην υποδομή μας, κάπου τέλος πάντων μέσα στην υποδομή μας, όλη η υποδομή μας ενδεχομένως μπορεί να κρυπτογραφηθεί. Το συγκεκριμένο το backup όμως δεν θα κρυπτογραφεί. Είναι το active protection της Acronis για τα backups που η ίδια δημιουργεί. Άρα λοιπόν, ό,τι και να γίνει, έχουμε τα data της επιχείρησής μας. Όσο έχουμε τα data, μπορούμε να συζητήσουμε. Αν δεν έχουμε τα data, αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. URL filtering, ξεκάθαρος ο ρόλος. Μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένα devices μέσα στο δίκτυό μας που έχουν εγκατεστημένο τον agent, σε ποιες ιστοσελίδες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να μπουν με τα ανάλογα reportings. Μπορούμε να διαχειριστούμε το Windows Defender αν χρειαστεί. Πολύ σημαντικό κομμάτι του vulnerability assessment, ότι πέρα από το backup λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον agent για να δούμε το status του security ολόκληρης της υποδομής. Πού χωλαίνει εντός εισαγωγικών η υποδομή. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το patch management. Μεγάλη δυσκολία στους IT people, σαν και εμάς εδώ, για να ασχοληθούμε με το patch management. Οπότε, τι έξυπνο τρόπο βρήκε η Acronis? Καταλαβαίνω μέσω του vulnerability assessment ότι υπάρχει σε ένα server ένα critical patch, ένα critical update. Οπότε, ενεργοποιώντας το patch management, πρώτα παίρνουμε backup ολόκληρη την υποδομή, ολόκληρο το μηχάνημα μάλλον, το server που θέλουμε να κάνουμε update. Και αν όντως δεν δουλέψει το update για τους χύψη λόγους, οι IT people το καταλαβαίνουν, μπορούμε να κάνουμε απευθείας μέσω της Acronis να γυρίσουμε στο προηγούμενο state. Οπότε και εκεί μειώνουμε το χρόνο, ούτως ώστε η επιχείρησή μας να έχει όσο λιγότερο downtime χρειάζεται. Device control, απλά το αναφέρω, είναι ότι μέσω του agent μπορούμε να κλειδώσουμε τα USBs. Όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το backup και το disaster recovery, μπορούμε να ασχοληθούμε και λίγο πιο βαθιά μέσα στο cyber security, στο security λοιπόν των υποδομών. Κλείνω, δεν σας κουράζω άλλο με τα πλάνα. Οπότε εδώ τι έχουμε δημιουργήσει? Έχουμε δημιουργήσει το πλάνο, το οποίο του έχουμε πει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε το backup και ταυτόχρονα ενεργοποιούμε και το disaster recovery. Τι γίνεται όταν ενεργοποιούμε το disaster recovery? Ερχόμαστε στην αριστερή στήλη εδώ πέρα στο disaster recovery και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών servers. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ενεργοποιώντας το disaster recovery, καταλαβαίνει ο Acronis ότι για το συγκεκριμένο μηχάνημα που προσπαθούμε να προστατεύσουμε, πρέπει να δημιουργήσει έναν recovery server.
Η διαφορά με το primary server, ο primary server σκεφτείτε ότι σαν replication. Ό,τι έχουμε μέσα στην υποδομή μας θέλουμε να γίνεται replicate, να το πω έτσι, στο cloud. Άρα και να έχουμε πραγματικά 0 downtime. Αν όμως αυτό εννοείται ότι έχει μεγαλύτερο και κόστος ενδεχομένως και δεν χρειάζεται πολλές φορές αναλόγως στην επιχείρηση. Οπότε, ενεργοποιώντας το πλάνο το Disaster Recovery Module, ενεργοποιείται ο Recovery Server. Το Recovery Server είναι στην ουσία το virtual machine που μας περιμένει να το ενεργοποιήσουμε όταν disaster strikes, όταν το χρειαστούμε. Οπότε μπορούμε να του βάλουμε οποιαδήποτε specifications αναλόγως τι γίνεται. Καταλαβαίνει ο agent της Acronis σε ποιο δίκτυο βρίσκεται το μηχάνημά μας, στο εσωτερικό μας δίκτυο εννοώ, και από εκεί και πέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε το ίδιο δίκτυο και πάνω στην Acronis. Δηλαδή, σαν να έχουμε έναν hypervisor μέσα στην υποδομή μας και να το χρησιμοποιούμε και να έχουμε το ίδιο networking. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι, γιατί πρέπει το δίκτυό μας να μην ασχοληθούμε με το networking, πρέπει να είναι on the fly. Δημιουργούμε από πριν λοιπόν όλα τα configurations, που σημαίνει ότι όταν θέλουμε να τρέξουμε το cloud από την Acronis, είναι ενωμένο το δίκτυο για να επικοινωνήσει η local υποδομή μας με την cloud υποδομή μας. Έτσι. Το disaster recovery εννοείται το χρησιμοποιούμε την ώρα που το χρειαζόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το κρατάμε για αρκετό χρόνο. Νομίζω το λέει και η λέξη του. Ας πούμε ότι χαλάει η μητρική μας και μας παίρνει λίγο χρόνο για να βρούμε μια καινούργια μητρική στο σερβερ. Αυτή την ώρα λοιπόν, μέχρι που οι τεχνικοί μας να πάγουν τα συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να φέρουν τον σερβερ στο προηγούμενο state, εμείς μπορούμε να τρέξουμε από το cloud της Acronis. Αυτή είναι η φιλοσοφία του disaster recovery. Μπορούμε να το δώσουμε internet access, public IP. Internet access self-explained. Public IP σημαίνει ότι σε αυτό το μηχάνημα που θα δημιουργηθεί πάνω στο cloud της Acronis και θα το τρέξουμε, θα έχει public IP address. Αυτό για ποιο λόγο το κάνουμε? Γιατί πάμε να απλοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα την δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο το μηχάνημα. Δηλαδή, έχοντας public IP address και δημιουργώντας τα firewall rules, να επιτρέπουμε το RDP, κόκκινο πανί το συζητάμε στο συγκεκριμένο το σερβερ, μπαίνουμε απευθείας, έχουν πρόσβαση στο RDP. Άρα λοιπόν, με ένα απλό παράδειγμα, η λογίστριά μας μπορεί να συνδεθεί πάνω και να συνεχίζει τη δουλειά της. Στο πιο απλό παράδειγμα. Οπότε έχουμε, ας βάλω λίγο μήνυμα παραπάνω, έχουμε τον σερβερ μας και μας περιμένει. Και πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει disaster recovery. Ένα λεπτάκι λίγο να κάνει reconfigure. Ναι, είμαστε OK. Οπότε, πηγαίνοντας εδώ στα devices, ας πούμε ότι ο εσωτερικός σερβερ μας χαλάει η μνήμη του, χαλάει η μητρική του, έχει πέσει θέμα κακόβουλου λογισμικού. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε στο disaster recovery και να κάνουμε failover. Failover τι σημαίνει? Δύο επιλογές. Test failover, production failover. Το test failover είναι μια τρομερή υπηρεσία κατά εμάς, γιατί μπορούμε να τεστάρουμε πολύ συχνά μέσα στον μήνα, στην ημέρα, αναλόγως στο criticality των υποδομών, αν αυτό το backup παίρνουμε με την Acronis και το σηκώνουμε στο cloud server, είναι working. Άρα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το test failure να το δούμε. Και από κάτω μας δείχνει τα recovery points, δηλαδή σήμερα, χθες, αναλόγως με τη συχνότητα λοιπόν, στην οποία εμείς έχουμε ρίξει το backup. Εδώ λοιπόν θα δούμε και τα συγκεκριμένα recovery points. Για τους λόγους του demo έχουμε το συγκεκριμένο recovery point σήμερα το πρωί, πριν από λίγες ώρες, οπότε πατώντας test failover, ένα λεπτάκι να βάλω λίγο και το κωδικό του encryption. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Ξεκινάει το virtual machine το οποίο εμείς ορίσαμε πριν και πάει και παίρνει το virtual hard drive που δημιουργήθηκε στο disaster recovery της Acronis. Οπότε ερχόμενοι εδώ στο disaster recovery και πηγαίνοντας στο recovery server μας, το μόνο που περιμένουμε είναι να ξυπνήσει το συγκεκριμένο VM που καθόταν και μας περίμενε, να του δώσουμε τα συγκεκριμένα settings που κάνουμε pre-configure και το μόνο που θέλουμε είναι εδώ πάνω να μας δημιουργήσει, να δούμε σιγά σιγά τη λέξη console. Console τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει ξυπνήσει το μηχάνημά μας και αρχίζει και κάνει boot με τα δεδομένα του backup. Άρα περιμένουμε λοιπόν να πάρουμε πρόσβαση στο συγκεκριμένο μηχάνημα για να κάνουμε
οτιδήποτε χρειαστεί, είτε να συνδεθούμε με RDP, είτε ακόμα πιο technical, να κάνουμε ένα IPsec tunnel. Αν είναι πιο πολύπλοκες οι υποδομές μας, υπάρχει μπροστά από τον virtual server μας στην Acronis ένα OpenVPN server, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα IPsec tunnel με την local υποδομή μας και αυτά τα δύο να επικοινωνούν σαν να τραβάμε ένα μεγάλο καλώδιο λοιπόν από την υποδομή μας μέχρι το cloud της Acronis. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε πάρει ήδη κονσόλα, μας έχουμε βγάλει στην κονσόλα. Οπότε αν το πατήσουμε, βλέπουμε ότι μας ανοίγει ένα tab και βλέπουμε σιγά σιγά τον φυσικό μας server, ο οποίος έχει υποστεί ζημιά, να το πω έτσι, έχει ransomware, έχει φυσική καταστροφή, έχει hardware failure. Σιγά σιγά αυτός ο server σηκώνεται με το τελευταίο state του backup, αναλόγως πόσο γρήγορα εμείς το ορίσαμε, και βλέπουμε ότι κατευθείαν παίρνουμε πρόσβαση. Άρα λοιπόν έχουμε τον server μας, ο οποίος καταστράφηκε μέσα στην υποδομή μας, ο οποίος τρέχει πάνω. Και έχουμε τρεις δυνατότητες. RDP απευθείας, μέσα μας πήρε 3-4 λεπτά, αναλόγως και τον όγκος του backup. Έχουμε RDP απευθείας σύνδεση, οπότε μπορούμε κατευθείαν να πάμε και να πάρουμε τα κριτικά δεδομένα. Μπορούμε να κάνουμε VPN σύνδεση ενός υπολογιστή με το συγκεκριμένο server. Μπορούμε να κάνουμε IPsec tunnel, μπορούμε να κάνουμε point-to-point, site-to-site IPsec tunnel, multi-site IPsec tunnel. Αναλόγως πόσο πολύπλοκη είναι η υποδομή, αυτό το κάνουμε pre-configured και με έναν τόσο απλό τρόπο μπορούμε να σηκώσουμε όλη την υποδομή μας σε disaster recovery. Αυτό είναι ένα server, εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε στην πιο απλή του μορφή, νομίζω θα σας το δείξαμε σήμερα, αλλά όταν μιλάμε για disaster recovery, πρώτα νομίζω υπάρχει το consultation, καθόμαστε με τους υπευθύνους της υποδομής και σχεδιάζουμε αρχικά σε χαρτί στυλό τι σημαίνει disaster recovery, πόσους servers, ποιοι είναι οι critical servers οι οποίοι θα πάρουν μέρος στο disaster recovery, και μετά έρχεται η φάση του planning, του implementation. Πάμε να κάνουμε implement λοιπόν με την Acronis το disaster recovery πλάνο. Μετά αναγκαστικά μπαίνουμε στη φάση του testing, δηλαδή το testing αναλόγως στο criticality των υποδομών. Σας έδειξε τι σημαίνει test failover και τι σημαίνει production failover. Οπότε έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Ναι, μεν είναι τόσο εύκολο, αλλά το disaster recovery πλάνο που είναι απαραίτητο στις ημέρες μας για όλες τις επιχειρήσεις, για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο downtime για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα test failover. Τώρα είδαμε λοιπόν ότι όντως το backup μας παίζει και αν όντως γίνει ένα disaster, μπορούμε να σηκωθούμε πάνω, να μην σας κουράζω. Αν όμως κάνω stop testing, σας δείχνω αυτό μόνο στα 2 λεπτάκια που μου έμειναν. Ίσως υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις αν προλάβουμε. Το test failover είναι ότι εμείς δοκιμάζουμε το disaster recovery και παίζει, το είδαμε, όλα καλά, όλα ωραία, έχουμε τα data μας. Το test failover. Το production failover είναι ότι έχει χαθεί η επαφή με το φυσικό μας μηχάνημα μέσα, με τον ERP φυσικά μέσα στην υποδομή. Οπότε τρέχουμε σε production failover, που σημαίνει ότι οι εγγραφές της SQL συνεχίζουν και γίνονται πάνω στο disaster recovery VM της Acronis. Ας πούμε ότι δουλεύουμε για 5 μέρες πάνω στην Acronis μέχρι που να στρωθεί η φυσική υποδομή μέσα. Οπότε λοιπόν αποθηκεύονται τα data πάνω, συνεχίζεται το αυτόματο backup της καθημερινότητας στον cloud server της Acronis και μόλις στρωθεί εντός εισαγωγικών η εσωτερική μας υποδομή, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα data από την Acronis και να κάνουμε το λεγόμενο fail back. Οπότε πάλι μέσω της κονσόλας της Acronis παίρνουμε τον server που τρέχαμε σε disaster recovery state, να το πω έτσι, και το γυρνάμε μέσα στη φυσική μας υποδομή. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος, δεν χάνουμε ποτέ τα δεδομένα και δεν πέφτει ποτέ το everyday job της επιχείρησης, οτιδήποτε σύστημα και αν είναι αυτό. Οπότε θα σταματήσω, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες απορίες για να μην σας κουράζω κιόλας. Δημήτρη, Νίκο, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Νομίζω, Γιάννη, έχεις καλύψει εκτενώς το θέμα. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύπλευρο, το οποίο, όπως είπες και εσύ, το να ανοίξουμε ένα PC από μια κονσόλα είναι το απλό. Το συγκεκριμένο disaster recovery μπορεί να επεκταθεί πάρα πολύ και σε μεγάλες υποδομές, όπως είπες, με IPsec tunnels και το καθεξής. Εκεί, λοιπόν, εμείς στις παρουσιάσεις που κάνουμε, αλλά και στα πραγματικά περιστατικά, χρειαζόμαστε χαρτί και μολύβι να δούμε την υποδομή του πελάτη. Τι εννοείται πάντα πριν το disaster, γιατί μετά το disaster δύσκολο να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. Άρα πριν το disaster σε μια υποδομή, πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες, να δούμε την υποδομή του πελάτη,
να δούμε ποιοι είναι οι κρίσιμοι πόροι, να ληφθούν όλοι από πριν backup, να στηθεί, όπως είπαμε, με χαρτί και μολύβι το πλάνο προστασίας, να φτιαχτεί το runbook και μέσω του runbook και των οδηγιών να στήσουμε το disaster recovery planning και το σενάριο, και να το τρέξουμε μόνο σε γρήγορο χρόνο. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι αν στηθεί σωστά μέσα σε λίγο χρόνο, ο οποίος είναι υποκειμενικός, το πόσο λίγος μπορεί να είναι αυτός, μπορούμε να είμαστε στον αέρα και ο πελάτης να συνεχίσει να δουλεύει απρόσκοπτα μέχρι να αποκατασταθεί η καταστροφή, ότι είναι αυτή είτε είναι φυσική, είτε είναι κάποιο ransomware, γιατί πλέον βλέπουμε ότι πέρα από τα ransomware που είναι ο άρωτος κίνδυνος, υπάρχουν και πολλοί φυσικοί κίνδυνοι όπως φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, δυστυχώς πυρκαγιές. Όλα αυτά πλέον είναι μια καθημερινότητα που τη βιώνουμε όλοι, και πέρα από την καταστροφή και την απώλεια την οικονομική προκαλούν και data disruption, που εμείς αυτό καλούμαστε να καλύψουμε. Όσο μάλλον στις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι λίγο πιο strict τα πράγματα όσον αφορά τους χρόνους και το downtime. Είχαμε την ατυχία, νομίζω, να το ζήσουμε λίγο με το τελευταίο ransomware attack που έγινε στην ναυτιλία, και είδαμε με τα μάτια μας πόσο σημαντικό είναι το downtime σε τέτοιου είδους, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτόν τον κλάδο. Δημήτρη, εμείς νομίζω στον χρόνο που είχαμε μπορέσαμε να καλύψουμε τα περισσότερα από το disaster recovery και πώς η Acronis λοιπόν μπορείς να μας βοηθήσει. Ελπίζω να σας καλύψαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή κάπου αλλού αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Όχι, νομίζω το πήγατε και πιο γρήγορα. Εγώ έχω έκο, ωραία. Λοιπόν, νομίζω το πήγατε και πιο γρήγορα από ότι είχατε κι άλλο χρόνο, άμα θέλετε. Δηλαδή ήταν κανονικά μέχρι τις 12. Αλλά εντάξει, τώρα ερωτήσεις, ναι, να δω που μπορούμε να έχουμε ερωτήσεις. Αν έχουμε ερωτήσεις, θα μου πει και από το control αν έχουμε ερωτήσεις, να μου στείλουν κάποιο μήνυμα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τις δω από εδώ που είμαι, αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό, δυστυχώς, αλλά εντάξει, γενικώς. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι μέχρι έτσι 2 λεπτά. Βεβαίως, παρακαλώ. Επειδή είπες ότι έχεις ζήσει ένα ransomware attack. Okay. Πόσο συχνό είναι αυτό το φαινόμενο πλέον? Μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς, στην εταιρεία μας ασχολούμαστε με 3 με 4 περιστατικά την ημέρα. Δεχόμαστε κλήσεις για ransomware attacks σε μικρές ή μεγάλες υποδομές. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ασχολούμαστε με μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα, η οποία έχει χτυπηθεί, και δυστυχώς είναι η καθημερινότητά μας. Καλούμαστε, εφόσον έχει χτυπηθεί μια υποδομή, να το πω έτσι. Οπότε αναλαμβάνουμε, είμαστε νομίζω από αρκετό καιρό μέσα σε αυτό το κομμάτι του ransomware, στο incident response, στο ransomware incident response. Οπότε καλούμαστε να μπούμε σε μια υποδομή η οποία έχει δεχθεί την κυβερνοεπίθεση και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να σώσουμε τα data των πελατών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπαίνουμε και στο negotiation όπου χρειαστεί. Πρώτα ξεκινάμε από να δούμε στα εργαστήριά μας αν μπορεί να αποκρυπτογραφεί κάποια υποδομή. Είναι λίγο δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής, με τα encryption που χρησιμοποιούν τα advanced persistent threat groups κατά κάποιο τρόπο, αλλά δυστυχώς είναι μια καθημερινότητα. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε proactively για να μην έχουμε ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους. Και εννοείται ότι η γρήγορη απάντηση σε όλο αυτό το κομμάτι είναι το backup. Έχουν περάσει τα χρόνια γρήγορα και πλέον το να έχουμε έναν USB σκληρό δίσκο, όπως έχουμε δει πολλές φορές σε υποδομές, δίπλα στο σερβερ με καλώδιο, δεν θεωρείται backup. Πρέπει το backup να είναι off-site από τις υποδομές μας, και δυστυχώς αυτό που έχουμε δει, ότι πολλές φορές το backup δεν τεστάρεται. Απλά βλέπουμε ότι ένα job του backup έχει ολοκληρωθεί, αλλά ποτέ δεν έχουμε πει μέσα στο backup είναι τα δεδομένα μας εκεί. Οπότε εκεί ήταν και το test failover που κάναμε μέσω της Acronis. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάντως ερωτήσεις, γιατί βλέπω ότι κατάφερα να βρω το chat. Λοιπόν, η μία είναι, μάλλον 2 έχει ο Δημήτρης Οντάνος, αν είπα σωστά το όνομά του άνθρωπου, ο οποίος ρωτάει, θα πω την πρώτη, θα της πω με τη σειρά που είναι. Άρα, αν ας πούμε χαλάσει ένας σκληρός δίσκος από το RAID,
ή αν έχουμε ransomware επίθεση, τρέχουμε από την ακρόνηση των σερβερ και δουλεύουμε στο cloud. Μετά τα δεδομένα που γράψαμε στο cloud γυρίζουν στο αρχικό φυσικό μηχάνημα αν το φτιάξουμε. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία, λέγεται failover. Οπότε, μόλις χαλάσει το RAID ή η μητρική μας ή οτιδήποτε πάθει το hardware μας, φυσικά στην υποδομή, εμείς συνεχίζουμε και γράφουμε τα δεδομένα μας, θα το πω έτσι απλά, πάνω στην ακρόνηση. Μόλις είναι έτοιμη η υποδομή μας, ενώνονται οι δύο agents μέσω της πλατφόρμας και ξεκινάμε το failback, που στην ουσία τι είναι, κάνουμε ακριβώς την αντίστροφη κίνηση. Μεταφέρουμε τα δεδομένα μας μέσα στο φυσικό μηχάνημα. Τώρα, το downtime που εκεί θα δημιουργηθεί εξαρτάται από την ταχύτητα του ίντερνετ, εννοείται, και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Δεν είναι τόσο αργή όμως η διαδικασία. Δηλαδή, μέσα σε 30 λεπτά, αναλόγως για την ταχύτητα φυσικά και τα δεδομένα, επιστρέφουμε μέσα και η επιχείρηση λειτουργεί. Όσο μεταφέρουμε τα δεδομένα, ο σερβερ δουλεύει πάνω, απλά λίγο τεχνικά να το ξεκαθαρίσω αυτό το πάνω. Που σημαίνει ότι μεταφέρει δεδομένα και στο τέλος κάνει finalize. Οπότε και εκεί μιλάμε για 15 με 20 λεπτά downtime, που θεωρούμε ότι είναι ένα αποδεκτό downtime για πολλές επιχειρήσεις. Ωραία. Να κλείσουμε με τις ερωτήσεις του συνονόματού μου, γιατί έχει και μια δεύτερη και απλώς κάνω τώρα skip μια άλλη ερώτηση για να το κλείσουμε με τον. Ρωτάει επίσης μπορούμε να κάνουμε backup και Linux και Windows. Και όταν έχουμε VMware ή Hyper-V, πρέπει να πάμε σε κάθε μηχάνημα μέσα και να στήσουμε agent. Δύο δυνατότητες. Πολύ καλή ερώτηση. Μπορούμε να κατεβάσουμε τον π.χ. Hyper-V agent, να μιλάμε για hypervisors. Μπορούμε να κατεβάσουμε έναν agent για τον Hyper-V, που σημαίνει ότι κάνουμε έναν agent εγκατάσταση και αυτός ο agent βρίσκει όλα τα VM που κάθονται στο hypervisor. Δεν έχουμε λοιπόν την ανάγκη να μπαίνουμε στα 10 VMs του hypervisor για να βάλουμε τον agent. Βάζουμε έναν agent πάνω στο virtualization software που χρησιμοποιούμε, είτε λέγεται KVM, είτε λέγεται VMware, είτε ESXi, και αυτός ο agent βλέπει όλα τα μηχανήματα εσωτερικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε πλάνα, όπως το λέμε, έξω από το operating system, ή μπορούμε να πάμε μέσα στο operating system. Η διαφορά του να μπούμε μέσα στο operating system είναι αν μέσα στο operating system υπάρχει ένα SQL server. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε εγκατάσταση στον agent για να πάμε να μιλήσουμε με το SQL instance για να πάρουμε ανά μία ώρα backup τη βάση. Διαφορετικά, μιλάμε έξω από το hypervisor και παίρνουμε το VM ολόκληρο πάνω. Ελπίζω να κάλυψα το φίλο Δημήτρη. Αν δεν τον έχεις καλύψει, ελπίζω να το γράψεις στο chat που έχουμε ακόμα λίγη ώρα. Υπάρχει μία ακόμα ερώτηση από τον Κώστα. Το vulnerability, εντάξει, κάποια στιγμή θα καταφέρω να το πω αυτό. Assessment features καράρει μόνο τα μηχανήματα στα οποία είναι εγκατεστημένος agent, σωστά? Σωστά. Αυτή ήταν γρήγορη απάντηση. Οκ, λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι, Γιάννη και ο Νίκος. Λίγο από την εμπειρία σας, δηλαδή τι προτείνετε εσείς γενικώς, ξέρεις, δηλαδή... Μεγάλο κομμάτι, Δημήτρη, το cyber security σαν έννοια, και θεωρώ ότι πρέπει να το πιάσουμε από το τέλος. Δηλαδή, έχουμε μια υποδομή την οποία πρέπει να την υποστηρίξουμε. Θα μας πάρει χρόνο να πάμε να αναλύσουμε το δίκτυο, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, και να φτάσουμε στο τέλος, στο disaster recovery plan, που είναι και προαπαιτούμενο, αν το θέλετε, από πολλά frameworks, όπως είναι το NIST, το ISO. Είναι διαδικασία την οποία πρέπει να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας στο cyber security policy. Οπότε θεωρούμε ότι πάμε λίγο ανάποδα. Πρώτα λοιπόν μια επιχείρηση πρώτα. Προτείνουμε, έχουμε δει λοιπόν ότι τα backups είναι αυτά που μας σώζουν πολλές φορές, έτσι, από διαφόρους λόγους, όχι απαραίτητα μόνο από ransomware. Έχουμε backup, έχουμε data. Θα τη βρούμε την άκρη, ενώ θα φέρουμε τα data, θα ξαναστήσουμε το server, θα δουλέψει η επιχείρηση. Άρα λοιπόν το ξεκινάμε λίγο ανάποδα, γι' αυτό και έχουμε εντρυφήσει πάνω στη συγκεκριμένη κονσόλα και είμαστε και distributors κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Είναι ότι μέσω της ακρόνης είδαμε τον πιο ασφαλές και τον πιο ransomware aware τρόπο για να πάρουμε backup. Ξεκινάμε λοιπόν με το να καθόμαστε κάτω στις υποδομές και να βλέπουμε ποια είναι τα critical data, και ξεκινάμε λοιπόν παίρνοντας αυτά τα data, αυτά τα critical devices, servers ή οτιδήποτε πάνω σε off-site server, σε off-site backup.
για ευνόητους λόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξεκινάμε απευθείας με το disaster recovery πλάνο. Καθόμαστε με τους IT managers, με τους IT people των υποδομών και καθόμαστε και σχεδιάζουμε το disaster recovery πλάνο. Το χειρότερο σενάριο είναι τι κάνουμε όταν το disaster strikes. Οπότε το πάμε λίγο ανάποδα και αυτό μας δίνει και το χρόνο να έχουμε τα δεδομένα της επιχείρησης, να μην πέσει ποτέ η επιχείρηση, να έχουμε zero downtime, 15 λεπτά, μισή ώρα, αποδεκτός χρόνος τέλος πάντων για να μην είμαστε too strict. Και από εκεί και πέρα, όσο η επιχείρηση δουλεύει στο cloud, εμείς οι τεχνικοί άνθρωποι από πίσω μπορούμε να στήσουμε τα πάντα. Είναι μια προσέγγιση που δουλεύει, Δημήτρη, για να μην ειλικρινής. Ωραία. Προέκυψε και άλλη μια ερώτηση πάλι από το Δημήτρη, τον Τάνο. Ναι, είναι χειρότερος από μένα σε ερωτήσεις στη συνέντευξη. Λοιπόν, είδα επίσης ότι έχει και antivirus και URL filtering το Acronis. Αυτό το διαχειρίζεται από την ίδια κονσόλα του backup. Ναι. Αν είναι μία η κονσόλα, δηλαδή, αυτό μάλλον καταλαβαίνω ότι ρωτάει ο συνονόματος. Σωστά. Δεν ξέρω αν κάνω share την οθόνη μου. Την έκανες. Οτιδήποτε σαν πλάνο βάλουμε, ένα λεπτάκι λίγο. Σκοπός είναι cloud-based όλη η φιλοσοφία της Acronis. Το μόνο που χρειαζόμαστε τον agent σε ένα μηχάνημα και το access στο cloud.acronis.com. Από εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε οτιδήποτε θέλουμε, να πω λίγο στα πλάνα συγκεκριμένα. Και δεν είναι μόνο να δημιουργήσω ένα πλάνο για να δείξω λίγο στο φίλο του Δημήτρη όσο χρόνο έχουμε κλέψει, ωραία. Δεν έχουμε κλέψει χρόνο, έχουμε ακόμα 8 λεπτά. Μέσω από αυτή την κονσόλα, λοιπόν, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή, μπορείς από εδώ συγκεκριμένες κατηγορίες να τις κάνουμε allow ή deny ή να βάλουμε manual whitelist ή blacklist. Άρα, λοιπόν, όχι μόνο το backup και το disaster recovery ενός υπολογιστή, μιας ολόκληρης υποδομής μπορούμε να κάνουμε manage, αλλά μπορούμε να πάρουμε μέχρι και RDP. Εφόσον έχουμε έναν agent λοιπόν μέσα σε ένα μηχάνημα, μπορούμε να δούμε τα details του, μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που βλέπαμε πριν, απαντώ στο φίλο Δημήτρη, για το vulnerability assessment, για το URL filtering, μπορούμε να δούμε τα details, μπορούμε να κάνουμε software inventory, μπορούμε να κάνουμε hardware inventory, μπορούμε να πάρουμε RDP, μπορούμε να κάνουμε patch management. Οπότε ξεφεύγει λίγο η προσέγγιση της Acronis από το είμαι πολύ καλή λύση για να πάρω backup και disaster recovery και πάμε τώρα να δούμε και στο cyber security κομμάτι. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι η Acronis είναι ένα πολυεργαλείο για τους ανθρώπους του cyber security. Ένα πολυεργαλείο για το disaster recovery πλάνο των υποδομών, οπότε να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ ότι τα δεδομένα των πελατών, τα δικά μας, είναι safe και τρέχουν όποτε τα χρειαστούμε. Έχει ένα απίστευτο reporting tool που εμείς οι IT people λατρεύουμε τα reports και τα alerts για να είμαι ειλικρινής. Εμείς συγκεκριμένα έχουμε δημιουργήσει ένα dashboard δικό μας που παίρνουμε οποιοδήποτε alerts, δηλαδή σκεφτείτε το σαν mini shock λοιπόν την όλη διαδικασία. Αυτό μας βοήθησε και φυσικά η Acronis. Αλλά είναι ένα εργαλείο που έχει ένα holistic approach πάνω στο cyber security που και το backup και το disaster recovery μπαίνουν κάτω από αυτή την ομπρέλα του cyber security. Έτσι. Είναι κομμάτι του cyber security και το disaster recovery. Ελπίζω να απάντησα στο φίλο του Δημήτρη. Έχει τρομερές δυνατότητες. Ωραία, λοιπόν. Δώστε με εμένα τώρα ένα λεπτό, γιατί κάτι έκανα λάθος εγώ. Φυσικά. Λοιπόν, ναι, ξέρετε, μερικές φορές μπερδευόμαστε στα online. Καλά είναι τα online, αλλά μερικές φορές θα κάνουμε λίγο περίεργα σε αυτό. Πολλές οθόνες, πολλά κουμπάκια, ναι, εννοείται. Ναι, δηλαδή προσπαθώ να δω ερωτήσεις. Ο Δημήτρης μας ευχαριστεί κιόλας πολύ. Προσπαθώ λίγο, να δω και τις ερωτήσεις ταυτόχρονα που έρχονται και σε κάποιο refresh δεν είχα βάλει να κάνει mute. Κατάλαβες, οπότε ακούγω στη διπλή φορά. Αυτό έγινε. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, τελειώνει σχεδόν ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη και Νίκο. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά έμαθα 2 πράγματα. Τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό. Δεν πήγε. Ναι, λοιπόν,
Και ελπίζω ότι μάθα περισσότερα και αυτοί που ή αυτές που μας παρακολούθησαν. Ό,τι θέλουν νομίζω μπορούν να σας βρουν, δεν είναι και πολύ δύσκολο να σας βρουν, έτσι δεν είναι? Τις μέρες μας όχι πλέον νομίζω. Τις μέρες μας όχι, ναι, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και καλή αντιμετώπιση. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ωραία, λοιπόν, εμείς να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το δεύτερο workshop. Είμαστε και 5 λεπτά νωρίτερα. Έχουμε τελειώσει. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο, αλλά εκεί θα κάνουμε και ένα διάλειμμα. Θα μου πούνε και λίγο από το control τι ακριβώς θα κάνουμε ενδεχομένως. Αλλά ναι, πάμε λίγο και σε ένα βίντεο. Λοιπόν, καταρχήν, αν είναι να ξεκινήσουμε απευθείας και το επόμενο, ναι, μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Το επόμενο workshop, πάνελ, συνήθεια είναι από τα πολλά συνέδρια που κάνω. Λοιπόν, είναι ο William Van Collenberg, ελπίζω να έχω πει σωστά το όνομά του, αλλά ο οποίος μου λένε από το control ότι δεν έχει ακόμα συνδεθεί, οπότε θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Οπότε πάμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, 3 λεπτά και ξεκινάμε στις 12 ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, 12 η ώρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, νομίζω. Έχει συνδεθεί και ο William. I will switch to English now. We have William Van Collenberg. I said that right, the name William, or not? Yeah, you definitely did. William Van Collenberg. Okay. Very well. Because I always have that problem. Sometimes, it's different how in each country pronounce some names. That's why. William is coming from Scale Computing. He's a senior solutions engineer, and in his workshop has the title "How to Easy Manage IT Infrastructure on the Edge." I think it's Edge is something that a lot of people are talking a lot the last years, and will be one of the major focus in the next coming up, especially with 5G and fiber and all that stuff going to the edge. That will be also very interesting. So, William, the floor is yours. You can start. Cool. Thank you.
So very quick, just to introduce myself, to introduce Skill Computing. We already established, my name is William van Kollenburg. I am a sales engineer at Skill Computing, which means that I am, it's my job to help ITway and their partners in getting the right solution in the right point. And I think that's the most important thing that I'm going to try and show in this workshop is that a solution that works on the edge, a solution that works in that premise needs to be simple. We have multiple shipping companies as partners, and basically all of them, their main concern is that they do not have a large IT staff on a ship. So anything that needs to run locally on that ship needs to be very easily manageable. And that is exactly where our product stands out. It stands out not only in the ease of use, but it also stands out in the form factor that it uses. We all know that, for instance, real estate within a ship is very expensive. Every part of the ship that can be used for cargo, any part of the ship that can be used for guests aboard a ship or anything like that is very valuable. So you don't want your solution to take up a lot of room in the ship. And that's also where our solution comes into play. Just to give you an example, if you can see my video in my hand over here, I hold one of our HE150s, and this HE150 is literally 3 of these can create a high availability cluster. And we use this with many of our reference customers, actually. So the rest of the presentation is in Dutch, so I'm going to spare you the rest of the slideware, and actually wanted to go into a demonstration of how easy it is to manage this product. One thing that I do want to show in a slide, so I'm coming quickly back over here, is we have a number of reference cases which are freely available on our website. There's 2 of them that I actually want to highlight. The first one being Northern Marine, or Stena Lines, is one of our shipping reference cases where currently 12 of their ships are being equipped with Skill Computing clusters for internal management of everything on the ship. The second one being Telford Offshore. Telford Offshore being a company that repairs oil drilling stations, and they have a hotel aboard the ship. They have production offices aboard the ship, and all of their IT is running on Skill Computing equipment. That is obviously one of the main focuses of this presentation here, the shipping. But do aware that we're not limited to that. Do be aware that we're not limited to shipping only. We have that same edge deployment model with, for instance, Coca-Cola, for instance, with Hilton, for instance, with Genting Casinos, etc. So just as a small introduction to our company, these are a couple of the reference cases that you can actually find on our website. If any of these are of interest to you, please reach out to ITway, and together with ITway, I will make sure that the proper information gets in your mailbox. Like I said, everything starts with ease of use when you're thinking about edge. Why is edge so important? Why is edge the new, I'm not going to say buzzword, because a buzzword would take its meaning down. Why is edge so important? More and more we see that companies are centralizing and bringing everything to a central data center, either being on premise or being in the cloud. But not everything works in the cloud. Not everything works in a central data center. For instance, and I think that this webinar series here is actually a kind of a proof of that, especially not in the shipping industry. New data technologies are coming every day, and 5G works fantastic when you are in the country, but or close to land. But as soon as you get further out to sea,
satellite technology still has a lot of latency and can't do anything. And I often like to compare using the cloud and edge together with driving a Tesla. We all know the Tesla automobile, and the Tesla automobile is very self-sufficient. We all know that it has an auto steering mechanism, it has live updates and all these things, but there is a good reason that there's a lot of things happening from the cloud, centralized, and a lot of things from local. So let's assume that I'm driving my Tesla on the highway on autopilot, and my Tesla sees an accident happening in front of me. There's two different scenarios. The first one is the Tesla sees this, checks its programming, knows it has to brake, and brakes. The second scenario here is the Tesla sees the accident happening, sends those images to the cloud. In the cloud, they're being processed. Then the cloud sends a message back, I think it's an accident. Then the car says, oh, if it's an accident, then what should I do? And then the cloud tells the car to brake after you've already collided with the accident in front of you. So having navigation, for instance, from the cloud is a very good option because it's a secondary process. Operating your brakes through the cloud might be a very bad example. So that's where edge technologies come in. What we see over here, and the thing that I have shared, is the management interface of a scale computing environment. And in this particular case, I have a cluster of 3 nodes providing HA. In a scale computing environment, a cluster is always at a minimum 3 nodes because of redundancy, because of then you do not need a witness, etc., etc. So always 3 nodes. In the top left-hand corner of the interface, you see a very beautiful logo, and you see the name and version number of my cluster. Now, both of them obviously are not that important. What is important is what do we do with updates? So what happens if I get a new version? And I think this is where we immediately start with proving how simple the product is, because simplicity is key here. When an update is available, you will get a small pop-up over here saying an update is available, on which you can click. This will take you to the update page, where you will find a short description and a big black button saying an update is available. Once you click that button, everything is fully automated. So you don't need to do anything about it anymore. The nice thing with our update is that the update, when you are in an area where you are connected, is first being downloaded. And once it's fully downloaded, the update notification will appear here. So you could even be close to land, have the update downloaded, and once it's there, when you're out to sea, perform your update, just as an example. The thing is, the update itself is easier than updating your mobile phone. For updating your mobile phone, you're required to think about when is it okay to not be reachable. In my case, I'm always really happy with an update on my phone because I can tell my boss, I need to update my phone so I'm not reachable. But hey, you need to think about it. In a scale computing environment, because we do a non-disruptive rolling upgrade, as it's called, it will not cause any downtime. So you can do this update whenever it pleases you, whenever you have the time for it, and you don't have to reserve, for instance, the weekend or a night's work of overtime to do that upgrade. The second thing is, at scale computing, like with these HE150 systems, we sell appliances. That means that the hardware comes including with the software, including with the support contract. So everything is always in one bundle. This means that we at all times know what the hardware below the software is. And that makes it so that we can not just only update the software on the system, but we can also update the hardware if needed. So if you have a BIOS upgrade or a controller update or whatever kind of hardware is in that kit that needs to be upgraded, we will perform that upgrade for you, and you don't need to worry about it. And I think that's a really important thing.
In the middle over here, you see the resource consumption in how much resources is this system consuming. And in the disk area, since we are a hyper-converged solution, so we combine software or we combine hypervisor, networking and the hardware in one and storage in one, we also manage the storage. So over here, you can see, for instance, my storage utilization. Here you can see that I'm consuming about 4 terabytes of storage, and that I'm using about 3.5 terabytes for my snapshots. In the efficiency section, you can see that I'm actually deduplicating 6.5 terabytes. In the provisioning section, you can see that I'm currently thin provisioning 42.8%. So just to show you what we can and cannot do with storage. Another very important part that comes into play over here is that we do not know, or we do not have any part licensing. So if you buy a Scale Computing cluster, everything that Scale can do is always in there. So not just a few features and then you need to buy additional licenses for other features. No, all the features that we have in the system are always included. On the right-hand side over here, you have the notification center. And if anything goes wrong, one of these things will light up and you can click on that to see what's wrong. New in version 9, which is going to be released in, I think, 2 or 3 weeks from now. But new in version 9 is that I can also immediately open up a support chat. So if I have a problem, I can just simply click on the chat button here and start chatting with the people at Scale Computing. Now, a very important other part of our support is our remote support mechanism. So if there is a real problem, we have a remote support option where a support engineer that you possibly speak over chat or that you have called will give you a support code, which you fill out in this area over here, and then click the open connection, and that will create a connection between the cluster and our support department. Now, here is a really important part, that communication between the cluster and our support department is text-based or CLI-based communication. So this takes up really a small amount of bandwidth. And one of the things that we have already established that was part of our proof of concept with Northern Marine is that our remote support system actually also works over satellite connections and things like that. So if anything is wrong, you can just simply reach out to our support department, even if a ship is in the middle of the ocean. Once the problem is done, or once the engineer has solved the problem, you can simply just click the close connection button and all connections are severed again. The nice thing is, historically seen, we have always been able to solve about 99% of all the problems that arise with a Scale cluster by using the remote support system. Either we'd have to ship new hardware or we could just literally solve the problem, but at least we would have been able to run the diagnostics. Now, here is another big benefit of the way that Scale Computing works. So I already told you that in basics, a cluster is always 3 nodes, which means that we can lose an entire node and still be completely operational. And another additional benefit here is with this remote support tunnel, our engineer could even decide if a node is really defective to just disable it within the cluster so that the cluster will, even without that 3rd node, return into a redundant environment. So you don't have to fly a helicopter out to the ship to start replacing hardware, but you can simply just say, you know what, I'll just take it out of the equation until the ship is back in port, and I can replace the parts then. So also from a support perspective, we've taken a lot of consideration into the fact, what does Edge require? What do remote locations require? What do these difficult to reach environments require in terms of self-healing and possibilities like that? Going one level down over here, you see these 3 blocks, which are representative to the nodes in my cluster. So I have these 3 nodes, and you can also recognize them
by the IP addresses that you see over here. And you might have already seen that I am connected to the first one here. So I have a connection with my first node in my cluster over here. This is not mandatory. In a scale computing system, every node in the cluster is a full management entity. So if my first node fails, I can simply just connect with the second node or with the third node and still do my full management. With a lot of our competitors, you need a separate management server. You need maybe a master node or something like that. And if that particular item fails, you can no longer manage your solution. I'm not saying it will stop, but you can at least not manage your solution. In our case, because every node is a full management entity, I will always have the ability to do management of such a system, even if a lot of parts have been filled. On the right-hand side over here, you can see that I have 128 gigs of RAM in my cluster, in every node. And also this is not mandatory. We have a mix and match system, which means that we can have systems in the same cluster with different memory capabilities, with different CPU capabilities, with different storage capabilities, etc., etc. Now, normally I discuss why this is a good thing, because if you need to grow, you can grow with different units, you can grow with newer units, you can grow with units that have a very different configuration. But if you think of this from a perspective of edge, I have also already an example where a ship was out at sea, had a 3-node cluster with dual CPUs, and in one of the nodes, one of the CPUs had failed. Our support engineer was able, together with a technician that was on board, to just remove one CPU, change the BIOS and boot it up again, and that node could still be part of that cluster. So again, from and in this case, somebody had to remove the physical CPU, but from a self-healing perspective, because we don't have that standard that everything always needs to be the same, we are very flexible. And again, if you are in an edge situation where you do not immediately have access to those spare parts, this could be a lifesaver, potentially. The blue lines that you see over here are representative of the RAM usage in my cluster. So every blue line stands for a virtual machine and how much RAM it is consuming. I also have a disk overview over here. And now this particular system has 8 physical drives. 6 of them are nearline SAS drives and 2 of them are SSD drives. And we use these different disks for different performance characteristics, obviously. What we have done is we've put in all the disks in a single storage pool, so the SSDs and the nearline SAS drives in a single storage pool. And within that storage pool, we are able to have the hot data, as we call it, or the data that you access very often on the SSDs, and the data that you are barely using or that you are almost never using on the nearline SAS drives over here. So this means that you have an automated system that has non-important information on cheap disks and important information on fast but slightly more expensive systems. And this actually together is the, I would call it the heads-up display of the cluster. So the top side of our management interface very quickly tells me how healthy or what's happening with the cluster. The nice thing about this is I do not just have this for my local cluster, but if I have multiple clusters with a replication relationship, I can actually see all of these clusters in one overview. The downside of this overview is that those clusters need to have an active connection with each other, because this cluster needs to be able to check the health status of the other clusters. To solve this problem, and actually also to get closer to fleet management, for instance, we are currently introducing, and this is being introduced as we speak, our HC3 platform tool. And the HC3 platform tool is a fleet manager for systems. Again, the data collected by this system is all text-based, so it has a very small footprint and is most certainly suitable for sending out information over satellite connections. There's very little data usage here.
And here, for instance, I have an overview of all the clusters that are in my organization. So my organization is the skills sales engineers. So a lot of my colleagues, including myself, have clusters to demonstrate to you, etc., etc. But you could easily see this as a way of seeing how IT is working on different ships within your fleet. And this overview actually also allows me to take a closer look at what is happening in the cluster without having to make a direct connection with the cluster. This information is all periodically sent from the cluster to this cloud platform and does not require any active connections. I'm so sorry, Siri is joining the conversation. So it actually tells me a lot without having to be connected and gives me a good overview of the status of my fleet. Additional benefits here, and we are building more and more features into this. But one of the things that I really like about this, I already told you that, for instance, updates can be downloaded while near the shore and then performed later on. This tool, for instance, also gives me the opportunity to launch the firmware update from within this tool. So an IT person that is ashore in the head office can actually trigger a firmware update on a ship that is out and about. Keep in mind that those firmware updates or those software updates are a non-disruptive process, so you would not be hampering production aboard the ship or anything like that. Going back to the lower part, over here we've already seen that I can see all the VMs in my cluster over here, but over here I do not have any management capabilities for those VMs. The main reason that we have not built this in here yet is that we have to we are currently considering the security risks that could take with it. So right now all VM management is still within the cluster itself. When you are within the cluster itself, in the bottom part, you can see the virtual machines over here. A new virtual machine is really, really easy. And again, this is an HTML5 connection. I don't need to send a lot of information. So I could theoretically also do this over a satellite connection. I can give this virtual machine a new name. So I'm going to call it ITway Demo. I can give it a description. I usually don't, but you can do that. Tags in our system are relatively important because the first tag actually also determines in what group it is. So over here, you can see that I have multiple groups. And over here, I have a group called Infra Services. What I'm doing right now with that first tag is I am creating a new group, which I'm calling Demo. But I could also say this virtual machine is aboard of ship number 12. And it's part of the navigation application. You can choose whatever you like over here. Like I said, the first one determines the grouping over here, but all tags together can be used on the right-hand side over here with the filter. So if you need to do something specific to the navigational system, you could just select navigation in the filter and then with the all VMs perform your action. Another very nice thing here is that we also have a REST API, so a scripting engine on the backend, which also allows you to use these tags within your scripts. So if for some reason you have something that needs to happen very often and you don't want to have this task performed by somebody on the ship, you could actually write a script and use these tags to make sure that the correct VMs are being used. In the operating system, I choose which operating system, which in our case is Windows or something good. I can select if I want compatible devices or performance devices. In the boot type, I can choose BIOS or UEFI, where UEFI gives you the capabilities of a virtual trusted platform module, which means that you can use Windows 11 or that you can use Server 2022. In the CPU section, I choose how much CPUs, how much RAM, how big my drive is, and I can select an install engineer. So I pre-uploaded a number of installers to my cluster, and I can just select one and I can say create. And what you will see is within 5 to 15 seconds, this ITway Demo VM is completed. And this is immediately usable. Unfortunately, I still need to install this one. So I need to next, finish
through the installer. What I can also do is I have also uploaded a couple of templates over here. I can simply just clone one of these templates, call this the ITway clone demo VM, and I can put this in the demo group too. I can say clone, and what this will do is it will create that same, or it will create a clone of that virtual machine over here. And this one, because it already has Windows Server 2019 installed, I can immediately use. So that saves me a lot of time. The last way to get virtual machines into a system, let's say something went horribly wrong and you need to recreate a virtual machine, you can basically just import. Obviously, we can also export them, but an import is really easy. And the nice thing here is the import says that it only supports HC3 format virtual machines. However, big secret that we tell to everybody, it also supports the import of VMware virtual machines, of Hyper-V virtual machines, and of Xen Server virtual machines. So that helps a lot. We also have a software tool that can help you with imports, which is called HC3 Move. And the nice thing with HC3 Move is that you can migrate from another technology to scale HC3 with very, very minimal downtime. So we can bring that down to less than 5 minutes if needed. What's in AVM? Because obviously that's also very important. Let's go to, for this demo, let's take my domain controller virtual machine over here, because a running virtual machine is always nicer than a virtual machine that is not running. The default view of a virtual machine, as you can see it over here, is a performance overview. And I can make this a little bit bigger. So let's see that we can see a little bit more, is the performance overview. In this overview, I can see the IP addresses of that virtual machine. I can see which tags it has. I can see its performance characteristics. I can change the virtual machine. I can live migrate the virtual machine. So while it's running, move it from one physical host to another physical host. And over here, I can also clone and snapshot this machine. Very important here is we have a so-called VSS driver, or a volume shadow copy service engine that allows, when we're making a clone or a snapshot, for the virtual machine to be quiesced, which means it very shortly does not do any transactions. So the virtual machine, a clone of such a virtual machine, is always in an application consistent state. So let's say you have a navigation database, that virtual machine for some reason broke down. I can just use one of my older snapshots, which is completely application consistent, so immediately startable, and I can continue with that virtual machine. The console for a virtual machine is also within HTML5. Now, obviously, a console like this is consuming a little bit of bandwidth, because you have to transport all of the display information. So it might be better if you're managing a virtual machine remotely to do that with a remote PowerShell or any other text-based tools. However, if it is in port, or you have a good connection, or you have somebody on the ship that can help you out, this console is very easily accessible. The other thing is that this URL for this console is unique. So you can actually bookmark a very specific virtual machine. Let's say that you have a virtual machine where somebody needs to add some data to every now and then. Instead of using RDP, or instead of using another protocol, you can simply just give him this link, and that person will be able, with just a regular browser, so even the browser on a mobile phone will work, to open up this console to that particular virtual machine. One button down, I have my devices, and this is where my disk drives and my network cards are registered. And one level down further, I have my snapshot engine. Now this, especially in environments where you are away from a regular IT service for a long time, is where the magic of our system is actually really starting to work. A lot of our competitors are capable of doing snapshots, but have a best practice that you should never have a snapshot that's older than 3 weeks, and you should never have more than 2 or 3 snapshots. And the main reason for this is that a snapshot introduces a lot of performance degradation. So performance will slow down, and it consumes a lot of space.
So for instance, in a VMware environment, a snapshot can grow 5 or 6 times larger than the original virtual machine if you keep it for too long. This is mainly due to the fact that the entities that they are managing are objects, and an object is usually 100 megabytes. If I change a very small detail, let's say just a point into a comma in a document, and when I have a snapshot, I have to copy that change somewhere else, and then in the background also copy the rest of that object to that new location. And if I do this a couple of times, it might be so that I have that same object 4 or 5 or 6 times, which obviously consumes a lot of storage. And if I have to read back that data, I have to read back each and every one of those objects to see what the actual complete data is. So in other words, that's where your performance penalty comes from. Since we do all of our storage management block-based, we do not have both of those downsides. And that is the reason why we support up to 5,000 snapshots with a retention time of 10 years, which means I can do way smarter things. Now, as an example, I've talked about the Telford offshore example, where they have their production offices running on the ships. What they do is they actually have 2 systems on the ship. One of the systems is in the front of the ship and one of the systems is in the back of the ship. And those systems have a replication relationship with each other. So next to the fact that they do automated snapshots, so like I have here a daily snapshot running and a weekly snapshot running, next to the fact that they're doing these snapshots so they can really easily roll back to a previous version of that virtual machine, they also do replication. So between the 2 clusters, that same virtual machine is being copied, and a spare of that virtual machine is on the other side of the ship. In my case, in my demo environment, I do this with a cloud entity, but you can just as well, what I'm showing here is done just as easily with 2 separate clusters. So I log in over here, and over here, you can actually see that I have a replica of my domain controller. Now, if anything happens to the front of the ship, my most important virtual machines I have replicated to this environment, I can just simply go to this filter. I can select all my infra services. Then with the filtered VM, I can say, make a clone of these machines. This takes about 5 to 15 seconds per virtual machine. So if you have like 10, 12 virtual machines, this would take about 3 minutes to get all the virtual machines cloned. And once they are cloned, I can just simply say start all the VMs, because the replicas themselves are not able to start. That would just mean that I'm starting all of these VMs and I'm back online again. I'm not going to do that right now, because then I will get duplicate IP addresses in my demo environment, which I obviously don't want. But it's that easy to recover. For instance, when a cluster on one side of the ship has been compromised due to leakage, due to an accident, due to whatever happened, I can just simply go to the other side of the ship and be back online again within a matter of minutes. The nice thing of having those replicas based on the snapshots that we make is that we can not only recover the entire virtual machine, but we can actually open up these snapshots both on the remote side and on the local side, opening up the snapshot and accessing the virtual hard drives. So over here, I could just simply go to my snapshots, open up an older version. And for instance, this hard drive is no longer connected. In a previous demo, I actually deleted it. So if you look over here, it's not there anymore. That was an accident. Let's say that's an accident. I can simply just take this clone, put it back into the virtual machine. And when that's completed, I can actually show you that it now has 3 hard drives. So it's very, very easy to make not just entire virtual machine recoveries, but also a single hard drive recovery. And if you have a hard drive with older information, you could even do a file level recovery. So the thing that I'm trying to say is you have backup integrated into a single solution, and you have disaster recovery integrated into a single solution. So this means that you could very easily do a secure environment in an environment, or a secure redundant environment in an environment that might not always be very accessible.
Now, the virtual machines that are running here are just general IT virtual machines. You can basically run anything that you can run in the physical work or on any other virtual platform in our platform too. So things like Linux VMs, things like Windows VMs, even legacy operating systems can be used with our system. So if you're still using Server 2003, that is no problem at all. One of the other things that we quite often use, for instance, that we use with Northern Marine, is not only having the server infrastructure on a skill cluster, but also having the desktop infrastructure on a skill cluster. So quite often what we see, even in the traditional systems that we see aboard of a ship, is that everything is redundant, everything is there twice to make sure that if anything fails, we continue. But the only thing that is not included in having everything twice is actually the desktops that the people use aboard the ships themselves. And I'm talking both about the bridge systems, but for instance, on the ferries, I'm also talking about the point of sale systems. I'm talking about the boarding systems, etc., etc. So I'm talking about multiple computer stations that are available aboard of ships. And the problem with those systems is if such a system fails, you have to have a spare system. That spare system needs to be reinstalled. You spend a lot of time in working with that. So one of the partnerships that we have, for instance, and one of the things that is really interesting to take a look at, is we have a partnership with Parallels REST. So let me quickly log into this. And Parallels REST is a published application and VDI solution. So you see that I'm logging into a browser over here. That's not necessary. It also has a physical client that you can install on systems. The reason that I'm using the browser is when I log in this system, it immediately hijacks my camera and my microphone. So I would be booted out of this session. So that's why I'm not using the client right now. But I can use a client and I can use an HTML5 client. The nice thing here is I can have my desktops on a cluster. So for this example, I have one of those very small clusters, one of those HE150 clusters. So this is actually a cluster that is based on these systems that I'm showing over here. This is a 3-node cluster over here. And as you can see, this one has a number of Windows 10 systems running. Now, if I go over here and I go to the desktop section and I start one of these desktops, what it will do is it will give me a connection to that desktop and allows me to work with that desktop. So from within a browser, I can open a virtual desktop that is located on this particular cluster from just a browser. So again, this will work from just about any device. And I can go full screen over here and then you can see that I have a virtual desktop with anything that I might want to do over here. The nice thing is if my physical PC, the one that I'm doing this demo on over here right now, crashes, I could actually log into my mobile phone. And if this is a boarding station and I am in a hurry and I need to continue my boarding, I can just grab my mobile phone. And although it's not ideal, I can just on my mobile phone continue to work on this desktop until a new replacement has arrived. And the only thing that that replacement requires is either an HTML5 browser, which is Microsoft Edge already is a HTML5 browser, or Chrome or anything, or you have to install this client on it, and then that person has a full system again. So from a redundancy perspective, using virtual desktoping technology aboard the ships greatly reduces the downtime that you have for your physical PCs too, not just for the virtual environment that you have. Now, there is a second benefit, and that is not everybody on a ship, for instance, requires full access to a full desktop. And in most cases, it's actually not wanted that people have access to a full desktop, because if you have access to a full desktop, you also automatically get full access to everything that is on the network and will allow that person to browse the network on that ship to find other systems and might be able to do, forgive me for saying this, but stupid things maybe. So one of the other benefits that comes with
the Parallels integration is that it not only does it do desktops, it also does applications. So let's say that Calculator is a very important application aboard a ship, and one of my lower level sailors needs to use Calculator very often. I can offer him this HTML5 environment where he can only open the Calculator app. And that Calculator app will actually open within the browser. So the entire process of using that app, as you can see over here, stays within my browser. And I think that both the capability of using a virtual desktop, which is way more redundant than a physical desktop, and the possibility of using just one application instead of having access to an entire desktop are very good add-ons to the way that you would work aboard a ship in a edge environment. I've been talking quite a lot, and I was wondering, since we only have 5 or 4 more minutes, if there are any questions. I was just writing on the chat if there are any questions. To be honest, not really so far. I don't know if you want to add something. Otherwise, I think everyone that can, or you can share with us your email. So if anyone wants something more, or he or she can send you an email. Let me quickly put that in here. Because what you said was really, perhaps you were too detailed and you answered all the possible questions. Yeah, I think you've done it a lot of times. So you have all the questions in before and every time you update your presentation in order to have all the questions answered before. Yeah. So let me quickly just put on my email address on the screen. Like this. Okay, WDVC. That's a nice email address. Yes, that's my entire name. That's William David Van Collenberg. Where are you based? I'm based in the Netherlands. Oh, okay, nice place. What's the weather like there? We're actually expecting a code red storm at 2 p.m. our time. Okay, here in Greece it's 19 degrees Celsius. That's why. Next time we need to do this at your place. Okay, you can come here whenever you want. I will be more than happy. Okay, let me check again if there are any questions. Give me a second for that. No, there are not any questions. So cool. It's cool, yeah. It was really cool, and our time is almost up, so we're perfect on that sense. Thanks very much. It was really informative, and I think a lot of people will now understand a little bit better about IT infrastructure on the edge, because everything is going to the edge, at least in my perception and my opinion. So that will be a lot to talk about in the future as well about that. Thanks very much. Have a great day. Have a great day too. Cheers. Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτό εδώ πέρα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όπως είπα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει email στον William. Το email του το είδατε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε εμείς από εδώ. Και να σε ευχηθώ από την πλευρά μου καλή συνέχεια και να έχετε και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον το workshop που παρακολουθήσετε. Τα 2 workshops που παρακολουθήσετε. Καλή συνέχεια.